Yes. પોલીસ એવું કોણે કહ્યું? જયેશભાઈ કહ્યું. યસ રાજેશભાઈ. ના 5123 જીપી આઈડી છે. વેગ કારણ આપ્યું છે. એફિડેવિટ ફાઇલ કરો. આ વેગ કારણ છે. તમારી પાસે વધારાનો ચાર્જ છે એ કામે તમે રોકાયેલો છો. ધેટ ઇઝ નોટ ધી રીઝન ટુ એવોઇડ ધી વર્ક ઓફ મેઇન ચાર્જ. એ લોકોને કહો કે એફિડેવિટ ફાઇલ કરી દે 3 વાગ્યા સુધી. સેકન્ડ સિટિંગ. વકીલ શ્રી એચ.એન. પાટીલ ફરિયાદીની જુબાની થઈ ગઈ છે. સાડત્રીસ 60 23 એ વચગાળાની જામીન અરજી છે. એટલે અગાઉ મેં એવો ઓર્ડર કર્યો છે મને યાદ છે. અગાઉ કઈ એવો ઓર્ડર કરેલો એમને સ્ટાર વિટનેસની જુબાની પૂરી થાય પછી આવો એવું કઈ કરેલું? આ કઈ કોર્ટમાં ચાલે છે? ચાર્જ બાકી છે. કેમ ડી રજૂ થઈ ગયું છે? બાકી એમણે આની પહેલા આ જ પ્રકારે અરજી કરી હતી. બટ આઈ થિંક કમ્પ્લેનન્ટ નું કોઈ સોગંદનામું હતું કે એક જ મોહલ્લામાં છે ને એ લોકોને કઈ બીક છે. ઈ વોઝ આઈ વિટનેસ. કમ્પ્લેનન્ટ ઇઝ આઈ વિટનેસ આઈ થિંક. સો ફરિયાદીની જુબાની થઈ જાય પછી જોઈએ એવું મેં કહ્યું હતું બનતા સુધી. પણ મને એક્ઝેક્ટ યાદ નથી શું ઓર્ડર પાસ કર્યો અને એમણે કોપી પણ મૂકી નથી એમાં. જોઈએ બાકી રાખવું. નેક્સ્ટ વકીલ શ્રી એ.જે. જોગડિયા યસ. Who is petitioner? કેમ 5 વર્ષથી કેસ નથી ચાલતા? પાંચ વર્ષ તમે આરોપીના વકીલ છો?
5 વર્ષ કેમ થાય છે? બાદ આપ્યો 3 વર્ષ નથી થયા કોવિડ ને. કોવિડ નો પીરિયડ બાદ આપ્યો પછી 2018 ની મેટર છે. હું વકીલોને વ્યક્તિગત રીતે કઈ નથી કહેતો. યુ આર કિલ ના કરશો સમાધાન, પણ કોન્ટેસ્ટેડ આ મેટર કોન્ટેસ્ટ હેવીલી કોન્ટેસ્ટેડ થાય તો પણ 4 વિટનેસ થી વધારે ના હોય. એક વિટનેસ નું 1 વર્ષ ગણે તો પણ તમે વધારે ટાઈમ લીધો છે એમ કહું છું. હા, અને તમે બંને વકીલ સાહેબોને વાંધો ના હોય એટલે એમને ચાલ્યા કરે. ગઈકાલે લખ્યું છે એ સેમ ઓબ્ઝર્વેશન. It appears that the accused is not cooperating with the trial as matter is pending since 2018. Considering the nature of the matters, five years is a too long period. And considering the submission made by both the learned advocates, it appears that even cross-examination of the complainant is yet to be. Yet not completed in both the matters. Therefore, learned trial court, therefore specific direction is required to be given to the trial court. Therefore, following order. તમારો શું છે સ્ટેન્ડ? તમે પિટિશનર છો, તમને વાંધો છે એક કોર્ટમાં કરવામાં આવે. એન્ડોર્સ એકોર્ડિંગલી. નો ફોરમ ચૂઝિંગ. હું બેમાંથી બે જગ્યાએથી વિડ્રો કરીને ત્રીજી જગ્યાએ મોકલું એવું પણ બને. એક શુક્લ સાહેબ મને બીજી ક્યાં ચાલે છે? બ્રહ્મભટ્ટ સાહેબની સ્પેશિયલ કોર્ટ છે ને, ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટ. બ્રહ્મભટ્ટ સાહેબની કોર્ટમાં બંને મોકલી આપો. વિથ ધ સ્પેસિફિક ઓબ્ઝર્વેશન ગઈકાલે કર્યું હતું એ ટાઈપ. એન્ડ લર્નેડ જજ ઇઝ રિક્વેસ્ટેડ ટુ સેન્ડ ધી પ્રોગ્રેસ રિપોર્ટ, fortnightly progress report. દર 15 દિવસે પ્રોગ્રેસ રિપોર્ટ મોકલ. આ બધા કઈ શા માટે ખેંચ્યા કરો છો? સાંભળ, નેગોશિયેબલમાં હું સમજુ છું કે પહેલો બચાવ તમારો ટાઈમ કિલ કરવાનો હોય છે. કોઈ વ્યક્તિગત મેટર માટે નથી કહેતો. ઇવન મેં પણ વકીલાત કરી છે. સામાન્ય આ ટ્રેન્ડ હોય છે કે થાકીને સમાધાનની વાતે આવે ત્યાં સુધી વકીલો મુદત લીધા કરે. પણ એનો એક રિઝનેબલ ટાઈમ હોય, 1 વર્ષ એના માટે આપ્યું, ચાલો પછી પૂરું કરો ભાઈ. નેક્સ્ટ. કીર્તિ એચએન પાટીલ. આ છે બેઠું. તમે છો કે બીજા સિનિયર છે તમારે? આ પહેલા તમે કોઈ મેટર આવી દાખલ કરી હતી, એમાં કોઈ હુકમ કર્યો છે? વિથડ્રો કરેલી? મેં એવું કહ્યું હતું ફરિયાદીની જુબાની થઈ જાય પછી આવજો. એટલે જ કહું છું. ફરિયાદી મરનારનો સગો ભાઈ છે જે બનાવના દિવસે હાજર હતો. તમે એક જ મોહલ્લામાં રહો છો.
વકીલ સાહેબ નો મને કોઈ વાંધો જ નથી, કોઈ બી ચલાવે. યુ આર ધી પ્રાઇમ એક્યુઝ, તમે મુખ્ય આરોપી છો. ઓકે, આપણે મેરિટ પર સુનાવણી કરવી છે. ઓકે, શું ઇનિશિયલ તમારી? HN પાટીલ. યસ. સાહેબ, હાલના જે અરજદાર આરોપી છે, જે 21/11/2019 થી લાજપોર જેલ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે સાહેબ, અને એમના જે માતા છે સાહેબ, જે એમનું નામ છે રૂપાબેન સુરેશભાઈ નાયકા, એ હાલમાં ગંભીર બીમારી છે, જે લોઅર રૂપાબેન સુરેશભાઈ નાયકા. શેની બીમારી? સાહેબ, લોઅર રેસ્પિરેટરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન, એટલે એમને છે ને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય છે સાહેબ, અને અસ્થમાની બીમારી છે સાહેબ. એમને ટીબી, કોલ્ડ કોચ અને કોલેસ્ટ્રોલની બીમારી છે સાહેબ. એમના જે મેડિકલના પુરાવા છે સાહેબ, અમે રેકોર્ડ પર મૂકેલા છે. એમને અમારું આ મુખ્ય કારણ છે જામીન અરજીનું, કે એમના બીમારી માટે સારવાર કરવા માટે સાહેબ અમને પૈસાની સગવડ છે. એમના માતા સગવડ કરવા માટે એમના માતાને, એમના જે 2 પુત્રો છે સાહેબ, એમના ડેથ થઈ ગયેલા છે, અને રૂપાબેનના જે હસબન્ડ છે એમની પણ ડેથ થઈ ગયેલી છે. એટલે સાહેબ, હાલના અરજદાર આરોપી જે છે એકમાત્ર કમાનાર પુત્ર હતો સાહેબ એમનો. એટલે સાહેબ એમને આર્થિક હમણાં બહુ તકલીફ છે સાહેબ, બીમારીની સારવાર કરવા માટે પૈસાની જરૂર છે. એટલે સાહેબ હાલમાં જામીન અરજી કરવામાં આવેલી છે. એટલે સાહેબ, આપ સાહેબ જે પણ શરતો ફરમાવશો એ અમને મંજૂર છે સાહેબ. અને હાલના જે અરજદાર આરોપી છે એમને વચગાળાની જામીન અરજી મંજૂર કરવા માટે આપ સાહેબને નમ્ર અરજ છે. શું પેપર્સ મૂક્યા છે બીમારીના તમે? સાહેબ, ડોક્ટરનું સર્ટિફિકેટ મૂકેલું છે સાહેબ. શું કે છે? કે એમાં એમને શ્વાસની બીમારી છે, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ છે, અસ્થમાની બીમારી છે સાહેબ. વાંચન. અને અમે હાલના અરજદાર આરોપીનો જે મેડિકલ સર્ટિફિકેટ બી મોકલ્યું છે. હેન્ડીકેપ છે એ 60%, એનું મેડિકલ સર્ટિફિકેટ બી મૂકેલું છે. એમના જે 2 પુત્રો હતા સાહેબ, એમના ડેથ થઈ ગયેલી છે. ટોટલ એમના સાહેબ 3 છોકરાઓ હતા. એ જે હાલના અરજદાર આરોપી છે હાલમાં એ લાજપોર જેલમાં છે સાહેબ. અને જે 2 પુત્રો છે એમના ડેથ થઈ ગયેલી છે, અને એમના હસબન્ડની બી ડેથ થઈ ગયેલી છે સાહેબ. એટલે એમના કમાવનાર કોઈ વ્યક્તિ છે નહીં સાહેબ, ધ્યાન રાખવા વાળું. યસ રાજેશ. હાલના અરજદાર આરોપી અને માતાની સારવાર માટે મહિનાની જામીનની માંગણી કરેલ છે, પરંતુ આ કામે ડોક્ટર સોનલબેન તરુણભાઈ ચાવડાનું નિવેદન લીધેલું છે. એમના નિવેદન મુજબ ભોગ બનનાર આરોપીના માતા રૂપાબેન ફેબ્રુઆરી માસમાં એમને ત્યાં શ્વાસની બીમારી હોય, સારવાર લીધેલ છે. ઓપરેશનની જરૂરિયાત જણાઈ આવેલ નથી. 6 જાન્યુઆરીની 1 ફેબ્રુઆરી એમ બે વખત એમને ત્યાં આવેલા છે, ત્યાર પછી આવેલા નથી. છેલ્લા 3 મહિનામાં શું પરિસ્થિતિ છે એ બાબતે એમને કોઈ જાણકારી નથી. અને આ સર્ટિફિકેટ મૂકીને જ અગાઉ
નામદાર કોર્ટમાં 977/2023 એક અરજી કરવામાં આવેલી હતી. ત્યારે પણ આજે રજૂ કર્યું છે સર્ટિફિકેટ. ત્યારે એ જ હતું. અને આરોપી 302 ના ગંભીર ગુનામાં સંડોવાયેલું હોય તેથી આવા નોર્મલ કારણસર અગાઉ અરજી કરેલી વિડ્રો થઈ છે. વિડ્રો વિડ્રો થઈ વિડ્રો કરેલ છે. પણ ત્યારે આ 9/1/23 નું સર્ટિફિકેટ હતું. એટલે નવું કોઈ મેડિકલ સર્ટી નથી. તમે જે ડોક્ટર નું સર્ટિફિકેટ રજૂ કર્યું છે અગાઉ એ જ સર્ટિફિકેટ તમે રજૂ સાહેબ કરેલું છે. આ ડોક્ટરે જેમને આ બીમારી છે એમ લખેલું છે. મને બોલવા દેશો કમ્પ્લીટલી કે આપ ઉતાવળમાં છો? ઓકે સર, કઈ સર. અગાઉ જે સર્ટિફિકેટ રજૂ કરેલું એ જ સર્ટિફિકેટ આજે તમે રજૂ કર્યું છે. હા સાહેબ, એ જ એમને અમારા એ જ ડોક્ટરનું સ્ટેટમેન્ટ પોલીસે લીધું છે. એ જામીન અરજીથી આજ સુધીના સમયગાળામાં કશું એક્યુટ નથી થયું. સાહેબ એમને તકલીફ તો એમને દવા તો ચાલુ જ છે સાહેબ. હું ના નથી કહેતો, બીમારી પણ હશે અને દવા પણ ચાલુ છે. મારે બેલેન્સ જસ્ટ જાળવવાનું છે. સાહેબ નવા કોઈ બીમારીના કંઈક હોય ફાઇલના તો એમને મંગાવી લેશે. એક તારીખ આપી દો સાહેબ. સોરી, તમે દરેક કેસમાં આવું નહીં કરી શકો. તમને અગાઉના એક કેસમાં પણ મારે આવી રીતે સમય આપવો પડેલો. એવું થયું છે ને? એવું થયું છે ને? She has been consulted by me on so and so date for the last time, and at present I don't know about her health status. છેલ્લે એમણે સારવાર માટે એમની પાસે ગયા ત્યારે શ્વાસ અને ખાંસીની બીમારી હતી. એમને કોઈ ઓપરેશન કે એની કઈ જરૂરિયાત નથી. આવું એમનું છે. અસ્થમા છે, ધેટ ઇઝ ઇન્ક્યોરેબલ. જે તે વખતે કોઈ બીજા એડવોકેટ હતા એમને પણ મેં એવું કહેલું કે કન્સિડરિંગ ધેટ પ્રેઝન્ટ એક્યુઝ ઇઝ અ પ્રાઇમ એક્યુઝ ઓફ ધ મર્ડર. આ જ આરોપી એ છે કે જેને મરનારને છાતીના ભાગે પેટમાં ચાકુ માર્યું છે. કોઈ યંગ મેન હતા, બેન નહોતા, કોઈ બીજા હતા સુનાવણી વખતે, અગાઉની જામીન અરજી વખતે? સાહેબ એક બીજા સાહેબ હતા. બીજા હતા? બીજા હા, મને એવું યાદ છે. અને જે તે વખતે પણ મેં એવું કહ્યું હતું. એમ એ કેસમાં ફરિયાદીની એફિડેવિટ પણ રજૂ થઈ હતી જે તે વખતે ફરિયાદ પક્ષે, ત્યારે પણ કે આમને ધમકી આપે છે. આજે પણ એનું પણ સ્ટેટમેન્ટ લીધું છે ફરિયાદીનું. જામીન પર મુક્ત થઈથી મારી તથા મારા પરિવારની વિરુદ્ધ ઝઘડો કરશે એવી પૂરી શક્યતા છે. ખૂબ જ જનોની સંભાવના છે. અમારા પરિવારના જીવનું જોખમ છે. અમારા માટે રહેવું પણ મુશ્કેલ બની જાય તેમ છે. જે તે સમયે કોઈ બીજા વકીલ છે તો તેમને મેં એવું જ કહ્યું હતું કે તમે ફરિયાદીની જુબાની થાય પછી આવો. તમારી પરિસ્થિતિ ખરાબ છે, અમે તમારા માટે સહાનુભૂતિપૂર્વક વિચાર પણ કરી શકીએ. સાહેબ પણ કેસ ચાલુ નથી થયો, 3 વર્ષ થઈ ગયેલા છે. ચાર્જ ઉપર છે. ચાર્જ થઈ ગયો છે. તમે બેન પૂરતી તૈયારી કરી નથી આવ્યા. હા, તમે એ કેસમાં છો. સાહેબ બીજા એડવોકેટ છે એમાં. મારા ખ્યાલથી તમને ડાયરેક્શન આપેલું આ અગાઉની જામીન અરજી સમયે એમના સંજોગો રજૂ થયા હતા કે તમે તાત્કાલિક આ મેટરમાં ડી રજૂ કરો. ડી રજૂ થયું છે. બે ચાર્જશીટ થયા છે. એક લેટર ઓન એરેસ્ટ થયો છે. ક્લબ કરો, ક્લબ થઈ ગયો છે. ચાર્જ ફ્રેમ થઈ ગયો છે. ફરિયાદીને સમજ થઈ ગયો છે. આરોપીના વકીલ શ્રી હાજર રહેતા નથી એટલે મુલતવી. આ રોજ કામ છે. અમારા પાસે તમે હાજર ના રહો, તમે મતલબ અમારા બીજા આરોપીના વકીલ હશે XYZ. You cannot take the benefit of your own wrong. સાહેબ અમારા પાસે ફક્ત આ જામીન અરજીનું કામ આવેલું. સમજુ છું. અત્યારે તમે મારી સામે આરોપીને રિપ્રેઝન્ટ કરો છો એટલે હું તમને કહું છું. તમને વ્યક્તિગત નથી કહેતો. હું તમને મિસ પાટીલને કશું કહેતો નથી. હું જે કહું છું એ આરોપીને કહું છું કે એ પોતાના
વકીલો હાજર ના રહે, જે વકીલો હોય. કોણ છે? સાહેબ એવું કીધેલું પાર્ટીએ કે વકીલ ફોન નથી ઉપાડતા અમારો, એવું કીધું છે. એ એમ શીખ છે. આરોપી એવું પણ કહી શકે છે કે મને બીજા વકીલ આપો. હવે તો લીગલ એડ ડિફેન્સ કાઉન્સિલ સેન્ટર થયું છે, સારામાં સારા વકીલો એને ડિફેન્ડ કરી શકે એમ છે. A person cannot take the benefit of his own wrong. અને તમે એફઆઈઆર વાંચશો તો તમને ખબર પડશે કે કેવી રીતે ખૂન થયું છે. સાહેબ વાંચેલું છે. તમે એફઆઈઆર વાંચશો તો ખબર પડશે કે નાના મોટા રોલ વાળાને તો આ કોર્ટે જામીન પર છોડ્યા છે. હી ઇઝ અ પ્રાઇમ એક્યુઝ. તમે પૂરતી તૈયારી કરી તો તમને ખબર પડે કે આની વિરુદ્ધ બીજા પણ કેટલા ગુનાઓ છે, આ કેટલો જનોની માણસ છે. હું માનું છું કે એની માતાની તબિયત સારી નહીં હોય, મરનારનો પણ વિચાર કરવો પડે, એના કુટુંબનો પણ વિચાર કરવો પડે, એ લોકોની ઉપર થ્રેટનિંગ હોય એનો પણ વિચાર કરવો પડે. It is submitted by Miss H.N. Patil. મેં અહીંયા લખ્યું છે એમની દલીલ. Per contra, learned APP has drawn the attention of this court that the certificate dated so and so, which is relied upon by the petitioner, was produced at the time of previous temporary bail application. Learned APP has also submitted that the police has recorded the statement of the medical officer, Dr. Sonal Tarunbhai Chawda, who has treated the mother of the petitioner, who is treating the mother of the petitioner. And she has, in her statement, she has categorically stated that the mother of the accused petitioner, mother of the petitioner, is suffering from asthmatic bronchitis. But for that illness, no operation or surgery is required. There is no dispute in the fact that present petitioner is the prime accused of the murder case, who is given the knife blow, several knife blows to the deceased. Full point. It is also on record that at the time of previous bail application, the learned advocate of the petitioner has drawn the specific attention of this court that accused is in judicial custody since 21/11, concerning which this court deemed it fit to direct the learned APP to produce the documentary list at the earliest, it also appears that two separate charges were filed against the different accused of the present offense, which are also clubbed by passing the order upon the application made by the prosecutor, learned prosecutor. It is also not disputed that the charge is already framed and witnesses are called for recording the evidence. It is also not in dispute that matter was at the stage of framing the charge, and at the time of framing the charge, as per the Rojnama of the Sessions case number so and so, the learned advocate for accused number 4 was only present
for accused number 4 is present, was present, and no advocate and other advocates remained absent, and therefore charge could not have been framed. Full point concerning the aforesaid, it doesn't appear that the matter is not proceeding due to the negligence or lapse or of the prosecution. Rather, it appears that appears that charge could not have been framed due to the absence of the advocate for the defense side. Full point. It is also on record that police has recorded the statement of the complainant, who is the eyewitness of the incident, who has stated in his submission that he, that is complainant, as well as the present petitioner, are residing in the same mohalla, and the petitioner is a very strong person, and therefore he has reasonable apprehension that if he be released on bail, he will definitely
શંકાનો લાભ આપી છોડી મૂકવાનો હુકમ કરે. Thank you. જામીન આપી. નેક્સ્ટ. Kirsi RD Purani. રશ્મિબેન જી સાહેબ, ધન્યવાદ. એમાં પેલું પેમેન્ટ માટે કીધેલું છે એટલે પેમેન્ટની વ્યવસ્થા કે In connection with CID crime Surat Zone Police Station FIR 3 of 2021. Before filing of the present, before we were arrested, we have preferred anticipatory bail application before the High Court. That was rejected. Only Rejected? Yes, only on the ground of rejected means we have withdrawn, because the High Court is concerned only with the deposit of money which we cannot arrange, and for that substantial time has been granted by the High Court. But since we were not in a position to deposit the cash for this honorable court, the High Court has not entertained our bail anticipatory bail application. After that, my lords, we have preferred the quashing application on the ground of that the present FIR. ગેટ જણ બોલો. On the ground that the present FIR is a second FIR, and therefore, in view of the judgment of Amit Anil Chandra Shah, which I have already reproduced in the present application also, the second FIR for the same transaction is not maintainable. But High Court was of the view that since the charge sheet is not filed in the present FIR, High Court has not entertained that application. Now, my lords, the allegation, I have annexed the FIR with my application. That is, What was the copy of that order of Honorable the High Court? sir, produce નથી કર્યા. I'll give them. મને આપી દેજો. હમણાં કોપી આપી અથવા નંબર આપશો that અમે અહીંથી લઈ લઈશું. sir, copy જ આપી દઉં આપને થોડી વારમાં No આર્ગ્યુમેન્ટ issue. બતાવી દઉં. Not an issue. Not Sir, page 19, page 18 is the FIR. of your this compilation. ના sir, application જોડે. Page. Page 18. Yes. ગુનો બન્યાનો સમય 2010. Third column, ગુનો બન્યાનો સમયગાળો 1/5/2010. Yes. The FIR is registered with the CID crime police station. Is in the year 2021. That is 2nd of June 2021. Yes. 409, 406, 420, 120B of IPC, read with section 3 of GPID Act, my lords. On page 20, that is the body of the FIR, my lords. May I read? Yes. તે એવી રીતે કે ઉપર બતાવેલ તારીખ ટાઈમ ના જગ્યાએ આ કામના આરોપીએ ગુનાહિત કાવતરો રચી લાઈફ ટાઈમ ગ્રુપ નો રજીસ્ટ્રેશન નંબર 105 તથા રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ બનાવી શરૂઆતમાં પ્રથમ 6 ડિરેક્ટર દ્વારા કરી બાદમાં સને 2013 માં એક ડિરેક્ટરને ભાગીદારીમાંથી છૂટો કરી 5 ડાયરેક્ટર તરીકે રહી સદર ગ્રુપમાં કુલ 16 એજન્ટો બનાવી તેમ લાઈફ ટાઈમ ગ્રુપમાં અલગ અલગ લલચામણી લોભામણી સ્કીમો પોલિસીઓ પેન્શન યોજના સ્કીમ તથા ફિક્સ ડિપોઝિટ તથા મંથલી સ્કીમો મુજબ મૂડી રોકાણ કરી કરાવી તેઓને જુદા મેમ્બર બનાવી કુલ 16 એજન્ટ મારફત લાઈફ ટાઈમ ગ્રુપમાં આશરે રૂપિયા 15 કરોડ જેટલી રકમનું રોકાણ મેળવી તેની સામે એજન્ટને જુદા જુદા પ્લાન વાઇઝ ટાર્ગેટ અચીવ કરતા મિશન તથા એવોર્ડ 1 મેના રોજ વાર્ષિક સમારોહનું કચ્છી સમાજની વાડી જે મહેતા સ્કૂલની સામે બિલીમોરા ખાતેના આયોજનમાંથી 12/20/11/2014 થી રોકાણકારો ગ્રાહકોને કોઈ મૂડી નહીં ચૂકવી ખોટા વાયદાઓ કરી જુદા જુદા લખાણ કરી આપી પોતાની જવાબદારી સ્વીકારે છતાં રોકાણકારોને નાણાં પરત નહીં આપી એજન્ટ તથા રોકાણકારો ડાયરેક્ટરોને તેમના વિરુદ્ધમાં ફરિયાદ કરવા કહેતા જો ફરિયાદ કરશો તો કોઈ રકમ ચૂકવી આપીશું નહીં
તેમ જણાવી આજ દિન સુધી કોઈ મૂડી આ કામના આરોપીઓ ડાયરેક્ટરોએ રોકાણકારોને પરત નહીં આપી. So that is the allegation. Now, my lords, kindly see the compilation. To say page 1. That is the FIR which is registered in the year of 2017 with Bilimora police station. Same accused person. Yes. And on page 14, that is on page 3. Same allegation, same wordings. બિલીમોરામાં ગોહરબાગ ગૃહમાં ખાતે લાઈફટાઈમ ગ્રુપ નામે કંપની ખોલેલ, જેમાં શરૂઆતમાં ઇન્સ્યોરન્સની કામગીરી કરવામાં આવતી, જેમાં ફરિયાદી કમિશન એજન્ટ તરીકે સને 2010 થી કામ કરતો હતો. આ કંપનીનો રજિસ્ટ્રેશન નંબર 100 છે. ઓફિસમાં ફરિયાદી ગ્રાહકોના પૈસા ડબલ કરવા લાવતા અને કંપની આ ગ્રાહકોના પૈસા જમા લઈ સૌ પ્રથમ 6 વર્ષ ડબલ કરવા જમા લેતા, ત્યારબાદ 3.5 વર્ષે અને ત્યારબાદ જમા કરેલ રકમ પર વાર્ષિક 24% લેખે વ્યાજ આપતા. વાર્ષિક 24% લેખે વ્યાજ આપતા આમ ગ્રાહકોના પૈસા ઉપરોક્ત જુદી જુદી સ્કીમમાં મૂકવા કંપનીમાં જમા કરાવતો અને આ લાઈફટાઈમ ગ્રુપમાંથી કંપની દ્વારા જમા કરેલ રકમનો સર્ટિફિકેટ ચેક સાથે આપવામાં આવતું. ફરિયાદી આરોપીના કહેવાથી પ્રથમ સને 2011 થી સને 2014 સુધી કુલ 70 જેટલા ગ્રાહકોના નાણાં ઉપરોક્ત કંપનીના અલગ અલગ સ્કીમ મુજબ ફિક્સ ડિપોઝિટ તરીકે મુકાવે, જે નાણાંની પાકતી મુદતે કિંમત ₹40,85,800 થાય છે. તથા સાહેબ હસમુખભાઈ નાઓ પણ આ કંપનીમાં કમિશન એજન્ટ તરીકે ગ્રાહકોના નાણાં ઉપરોક્ત અલગ અલગ સ્કીમ મુજબ ફિક્સ ડિપોઝિટ તરીકે મુકાવે, જેની પાકતી મુદતે કુલ ₹15,20,000 થાય છે. અને આ ફરિયાદીને કંપની દ્વારા એક ગ્રાહકે ફિક્સ ડિપોઝિટની રકમના 10% લેખે કમિશન પેટે ચૂકવવામાં આવતા નવેમ્બર 2014 થી આ કંપનીના ડિરેક્ટરો કંપની બંધ કરી ક્યાંક જતા રહેલા અને ગ્રાહકોને કુલ ₹55 લાખ પાકતા આ પૈસા આ કામના ફરિયાદીઓ આરોપીઓ ફરિયાદી તથા સહાયતો સાથે છેતરપિંડી કરી ગુનો કર્યા વગેરે બાબત. Now, if my lords may peruse the FIR of the CID crime, Yes. my lords may peruse the CID or FIR of the CID crime, same wordings, same allegation. Now it is the case of the prosecution that we have not paid a single penny after 2014, but kindly see kindly my lords may turn to page the next page 66 now. Okay. Now my lords may kindly turn to page 62. Yes. These are the understanding between the customers and the present applicants. In 2017, we have repaid the amount that is at page 64. Rajesh Kumar Maganbhai Lad, બીજા પક્ષના લખી આપનાર. No, he is not a complainant. He is not a complainant. He is a witness in a Bilimora case. That I also have annexed the charge sheet. Now, the position of Bilimora case is that the trial is at the verge of completion. In 2017, we have paid the amount.
to this one person. To many persons. If my lords may see the દસ્તાવેજી પુરાવાનું લિસ્ટ, એમાં સાહેબ સિરિયલ નંબર 13 થી સિરિયલ નંબર 33 સુધી સાહેબ. એમાં સાહેબ મેં ડેટ પણ લખેલી છે 2017, 18, 19. So it is not so that we are not repaying the amount. We have paid to Rajesh Maganbhai Lad, Kanchanben Bhikhubai Patel, Ketan Kumar Badwantrai Desai, Shruti Deepak Rai Patel, Nagin Balubai Patel, Rekha Bharatbhai Patel, Babubhai Somabhai Patel. Which was small amount. Small amount. 80,000 Certainly, rupiah, yes, 20,000 we see rupiah. that. But we have mentioned કે હાલમાં કંપનીની પોઝિશન સાહેબ એક પણ તમે સામે પાછું તમે see the paragraph page number 8, Tejal Patel. Your compilation, page number 8. પ્લીઝ એક એગ્રીમેન્ટ થયું છે 5 લાખ રૂપિયા જમા કરાવવા, એનાથી વધારે જેટલી રકમ હોય એ તમે ઉપાડી શકશો, ઘટે એટલે આ લોકો તરત જ અંદર પૈસા નાખવાના છે. જી અને એની પાછળ લખ્યું છે કે એમાં પાછા 5 લાખમાં બીજા 3 લાખ ઉમેરીને 8 લાખ કરવાના છે. જે આ પ્રકારની મોડસ ઓપરેન્ડી દરેક જીપીએડી કેસોમાં જોવા મળે છે. સાહેબ આ જે એગ્રીમેન્ટ છે that it is the allegation against us. અને સાહેબ એ લોકો પોલીસની એફિડેવિટમાં પણ એક ગ્રાઉન્ડ છે કે એ પૈસા અમે ક્યાં ઇન્વેસ્ટ કરેલા છે. એના સાહેબ અમે આ જે પૈસા જે અમે ઇન્વેસ્ટ કરેલા છે એ સાહેબ from page 8 to page 61. Page 8 to page 61. સાહેબ આ એ બધા ડોક્યુમેન્ટ છે કે જે દર્શાવે છે કે અમે આગળ પૈસા ક્યાં ઇન્વેસ્ટ કરેલા છે. ક્યાં ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે? પેજ નંબર 8. પેજ નંબર 8 ઉપર સાહેબ we have given 8 lakh to ધર્મેશ. તમે બીજાને વ્યાજે આપ્યા પૈસા. ના સાહેબ kindly see page 8. Yes. પહેલા પક્ષના that is ધર્મેશ હસમુખભાઈ ગાયલ, બીજા પક્ષના સંદીપ તથા પ્રકાશકુમાર વતી આજરોજ તારીખ 8 ફેબ્રુઆરી 2013 કરવામાં આવે છે. પહેલા પક્ષના કોમોડિટી ઇક્વિટી સાથે વાયદા બજારમાં ટ્રેડિંગનું કામ કરે છે. Therefore we have invested in them. શું ઉપાધ્યાય ટ્રેડિંગ આમ જુદા જુદા માણસોના લોકોના પૈસા લઈ લઈને આપ્યા કે તમે શેર બજારમાં રોકો ઇક્વિટી આમ તેમ. Therefore સાહેબ હવે સાહેબ હું આગળ રોકીશ તો જ હું સાહેબ મને રિટર્ન મળશે ને તો જ હું સાહેબ રિટર્ન કરી શકીશ ને. Otherwise I will keep the money with me. .30 because that is one of the reason for seeking remand before this honorable court. And now that Umesh Patel is not traceable.
પૈસા લોકોના ક્યાં આપણા હતા? આમાં ડિફિકલ્ટી એ હતી કે we have collected the money from various peoples. After that, we have invested with various people. From 5 to 6 persons we have invested. Now, none Now of they them are not traceable. now none of them has done even as per my instructions, because I have gone them. Has turned to the police station to lodge FIR against us, because the only reason is that since 2014 we were not in a working condition. We are repaying the amount. Have you filed any criminal complaint against those persons who are absconding I have by suggested, taking your money? I have suggested them, but since they are on a run since 2021, they said that if we go to police station to register the FIR against them, we will be arrested. No, Your- No, you no, people are already arrested now. now already arrested. પણ અત્યાર સુધી till today, No, have you till- filed any complaint? till- That Naresh Bhai of Baroda is absconding. Till today we have not filed. Till today we have not filed. એટલે સામાન્ય સંજોગોમાં તમે ને હું શું કરીએ? આવું કરીએ ને, જો આપણે if we are genuine જી. તો આપણે એવું કરીએ. As my another contention is that Hmm. it is mentioned in the affidavit also that FIR is registered at Bilimora police station. The transaction which is showed in Bilimora police station and the transaction which is showed in the CID crime police station, they are arising out of the same FIR, arising out of the same transaction. એ તો તમે હાઈકોર્ટમાં હજી નથી સ્વીકાર્યો, તો હું તો બહુ નાની કોર્ટ છે આ તો. Nah, sir, High Court has not accepted their contention because since the charge sheet is not filed in the. Now it is filed? No, till today it is not filed. Okay. Till today it is not filed. And it is before filing of the charge sheet. On the basis of FIR, I am preferring the present application. That is my contention, that it is the same transaction, and for the same transaction, there cannot be any second FIR. That contention I have taken in my application also, my lords, in the present application also. Yes. My another contention is that the company is owning a property at Bilimora, immovable property. શું છે? સાહેબ બિલ્ડિંગ છે. That we are ready to surrender that property, and if my application be considered, that we can sold that property, and whatever amount is received, we can deposit before this honorable court. આયો હાજર છે તમારા? આમની મિલકતો કોઈ ટાંચમાં લીધી છે? સર હજી લેવાની પ્રોસેસ ચાલુ છે, મતલબ આપને દસ્તાવેજ મેળવ્યો છે એને મિલકતનો સર. એ ત્રાહિત વ્યક્તિ જે મતલબ રોકાણકાર જે છે એ વ્યક્તિને એણે એમ કીધું હતું કે મને 12 લાખ આપ્યા હતા એને, તો 12 લાખના બદલામાં આ જે બિલ્ડિંગ કે છે એવી કોઈ ઇમ્મૂવેબલ પ્રોપર્ટી ટાંચમાં લેવાની કાર્યવાહી તમે શરૂ કરી છે? હા, એટલે શરૂ પ્રોસેસમાં છે સર, ચાલુમાં છે પ્રોસેસ, એટલે હજી થઈ નથી પ્રોસેસ. Whether they have made any proposal to the competent authority? દરખાસ્ત મોકલી છે ઉપર?
Okay. I have raised this query, Upadhyay, specific with a specific purpose. Please. It is a purposeful. કારણ કે તમને એ વેચવાનું કહેશો તમે એ 12 રૂપિયાની મિલકત 2 રૂપિયામાં વેચીને તમે એમ કહો નહીં આ તો sorry. તમે સાચા જ છો પણ કદાચ એવી પોસિબિલિટી થાય કે તમારા ને તમારો વસરામભાઈ તમારો બીજો હોય એ ખરીદી લે ને આટલામાં જ વેચીને અંતે એકચ્યુઅલી પ્રોવિઝન એ છે કે દરખાસ્ત કરશે કોમ્પિટન્ટ ઓથોરિટીને અમે જ ટાંચમાં લઈ લઈશું અમે તમને તક નહીં આપીએ અમે એને સીઝ કરીશું અમે એને ઓપ્શન કરીશું જે કંઈ Please. just to secure the interest of the Certainly. investors because it is a scheme provided in the act. Certainly, ma'am. સાહેબ વેલ્યુએશન રિપોર્ટ છે જે સાહેબ જ્યારે મારી એન્ટિસિપેટરી બિલ પેન્ડિંગ હતી ત્યારે સાહેબ I have deposited a deed before the High Court. I have placed on record the photocopy of the sale deed of the property. That we are ready and willing to deposit the original document either before this honorable court or either before the honorable sessions court at Surat. So since the valuation of that property is not determined, we have evaluated, we have asked a proper person to evaluate the amount, and I have also placed the photocopy of the valuation report before the High Court. But since earlier I have submitted that High Court is of the view that you should deposit money, not a property or not any immovable property. Because That will definitely be seized by the competent authority. certainly, madam. So if authority seizes that, in my humble submission, it will be beneficial for us because that will be one of the ground for us that since our properties are now seized. નહીં પછી છે ને પછી બીજા અનેક માણસો આવશે પક્ષકાર તરીકે જોડાવ સાહેબ આ તો અમારું છે આની પર તમારું પેલો ના સાહેબ આવશે that thing is also taken care. સાહેબ વેલ્યુએશન રિપોર્ટમાં જે અમે લખેલું છે કે આમાં કંપનીના જે બે માણસો હતી પ્રકાશ અને સંદીપે જે પરચેસ કરી હતી એ બે સિવાય કે કંપની સિવાય આમાં ત્રીજા કોઈની સાહેબ લાયબિલિટી કે કોઈ આમાં લોન લીધી નથી કે કોઈ સાહેબ કઈ લીધેલું નથી. That query is also put forward by the Honorable High Court. How much amount was proposed by the High Court to deposit? How? What was the amount? No such amount was purposed and was put forward by the Honorable High Court. But looking to the allegations made in the FIR, High Court is of the view that at least 25 to 30 lakhs, below 50 lakhs was the proposal from the Honorable High Court. But we have made a fair statement that at the most today also. Now, at that time we were on a run, so we can arrange. But now since we are in a custody, even we are ready to file undertaking before this Honorable Court, that we are in the process of making the arrangement because the petitioners were arrested on 14th of March 2023. 23. Yes. Hmm. Day before that, we had a meeting at our office to solve the issues that how we can return the amount. So they were in a process that one of good friend of them is having a land situated at Pilimora. He will give the piece of land to all the agents. If supposing one agent has invested 34 lakhs, that એ સાહેબ જે 34 લાખનો જે કિંમતનો પ્લોટ હોય એ સાહેબ અમે એને આપવાની તૈયારી. We were in the process, but unfortunately, very next day they were arrested. So it is not so that we are sitting idle or we are not thinking to how to return the amount. Apart from the merit or demerit of the case, we are ready and willing to return the amount. But if some reasonable time may be granted, and the main thing is that all the documents of the company, including the original documents, original certificate,
are in the custody of the complainant. Because today the amount from 15 crore to amount is raised to 18 crore. I have taken specific instructions from them because the same amount is also reflected by the IO during the hearing of anticipatory bail application before the Honorable High Court. The amount at that time was 11 crore, that is the capital amount. I have made a submission that even today, at the most, the amount that we have to return is not more than 6 crore of rupees. But that cannot be determined because all the documents are in the custody of the present first informant and one Ashish Bhai Patel, who is the first informant of the Bilimora police station. All the witnesses we have cited as a witness in the present FIR. As per the IO, there was an understanding between them that they will return the amount. In 2017, I was looking for that Samjhuti Karar. In that Samjhuti Karar, the present informant Tejas Bhai Patel is also one of the signatories. So he is fully well aware. But it has not been complied with. It has been complied. Therefore, in 2017, in 2018, in 2019, we are returning the amount. Though it is a small amount, but we are returning the amount. And only on that basis, on that memorandum of understanding, the Honorable Bilimora Court has granted us regular bail in that connection. I think it was of 420 only. Yes, but the allegations 406, 420 only. No GPID. No GPID matters. And on that basis only, the remand application of the present applicant, Dharmesh Bhai Patel, is rejected By this court. by my lords. Okay. Okay, I will go through the record. And practically, my lords, investigation is over. And we are ready to cooperate with the investigation. We are ready and willing to return the amount. But if some reasonable time may be granted, my lords, we can file an undertaking also after releasing on bail before At this. this juncture, I can, at the most, I can tell you because you provide me the copy. Charge sheet file નથી થયો. ના સાહેબ નથી થશે. Are you going to file the charge sheet within short span of time? 20 દિવસ તો લાગશે કારણ કે અમારે અપ્રુવલ માટે ઉપર મોકલવાનું છે. Come after charge sheet. Upadhi. 15 or 20 days, no difficulty. I don't know. Just એક simply પૂછી લીધું છે, મારે પૂછાય બી નહીં. ના, certainly, my મારથી નહીં પૂછાય પણ પૂછી લીધું છે. અને તમારે શું કરવું એ બી તમારે જોવું છે. I cannot even suggest you. certainly.